ॐ शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः फस्ट वल्ली फोर्थ मंत्र फोर्थ अनुवाक यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय Until now we have seen that Samhitopasana. After Samhitopasana, now the teacher is giving another 2 more sadhanas to his disciple. Those 2 sadhanas are prescribed in this 4th anuvaka. One is mantra japa sadhana. Mantra japa sadhana, number 1. Number 2, homa sadhana. I will explain you what is homa sadhana later. First, mantra japa sadhana in this 4th anuvaka, this Yachandasam Rishabho, that mantra, whole mantra talking about Omkara japa mantra sadhana or Omkara mantra japa sadhana.
Japa means avritti, repeatedly chanting one mantra is called avritti. In this portion, the Guru is taking Omkara Japa. And he is glorifying that Omkara. Having taught about that, now that student has already studied Veda Adhyayanam. Having studied that Veda Adhyayanam, that means Parayanam, he did Samhita Upasana. After doing Samhita Upasana, now he is doing Omkara Japam. What is Omkara? What for Japa one has to do? No? First, this mantra, the meaning is Mananat Trayate iti mantraha. Manana means constantly dwelling upon that mantra. Mananam. Repeatedly dwelling upon the mantra. Or we can say, keeping the mind occupied meaningfully or purposefully. Japa is that, or mantra chanting, avritti is that, in which one can keep his or her mind occupied. What way? Meaningfully, purposefully. There is some purpose. That is called mantra japa. Now this homa means, later I will explain you what is that Guru himself is going to say. Homa means a ritual in which that Agni, fire, is involved. Homa means a ritual in which the fire is, Agni Devata is involved. Because Homa means you do ahuti, oblations. If you want to do oblations, you require fire. In Homa Kunda, you perform Homa by offering some oblations, ghee, curds, milk, etc. Here, the Homa prescribed is Avahanti Homa. Second sadhana, Avahanti Homa. That is called a sacrifice here, a ritual. Avahanti Homa. In Upasana, now we come to the first one. First sadhana, that is Omkara Japa Upasana. In Upasana, mind is the instrument. Mind is the instrument. Either you chant verbally, loudly, or mentally, Manasika Japa or Vachaka Japa. Verbally, either you chant, use your organ of speech, Ucha Japa. Then slowly go to Manda Japa. Then slowly Manasika Japa. Once you are starting this Manasa Vyapara Japa, what you are taking here, some Alambanam. Alambanam you take, that Alambanam is Omkara Alambanam. So, Manasa Karma Upasana. Homa is Kayaka Karma. Kayaka Karma Homa, Manasa Karma Upasana. Vachaka Karma Japa. Vachaka Karma Japa, Kayaka Karma Homa, Manasa Karma Upasana. You have to meditate upon that Japa, what mantra you have done meaningfully. You have to meditate upon that Lord. Nowadays, these are all irrelevant. We are not practicing at all. Those who are practicing little bit, they are all relevant. What is Homa?
what is japa, what is upasana. Homa, when you are offering, you ask so many things. And you have to pray to that Lord and you do japa, repeatedly saying that Lord's name. And you mentally meditate upon that Lord. That is called manasa karma. So, manasa vacha karmana, we say, kayena vacha manasendriyaiva buddhyatmanava prakrite svabhava. Gadigadagadi solli mudichudrom. Enna manasa karma, enna kayika karma, enna vacha karma, ipo puriyadha. Vachaka karma, loudly you chant japa. That is japa. Vachaka karma japa. Manasa karma upasana. Kayika karma homam. Now this japa, we are offering prayer to the Lord. In this japa, Lord by himself is formless. He is all pervading. But how to meditate upon that Lord means like Shivalinga. Because he is only Shiva, he is only Vishnu, he is only everything. So we take one symbol, that is Omkara is the symbol. Monosyllable. Just as people take turmeric, Shivalingam, Saligramam, ellame theriyum. But Omkara Japam is a very, very efficacious, sacred japa. That's why Omkara only begins with every nama. Vishnu ki, Shivan ki, Devi ki, all gods begin with what? Omkara. Omkara represents all names and artha. If you say Om, it is as good as saying Shiva. If you say Om, it is as good as saying Vishnu. If you say Om, it is as good as saying Muruga, Devi, everything. Na Omkara, all gods are included in artha. That is symbol. Now, Omkara Rupa Parameshwara, Parameshwaram Prati Prarthana. Ippo purinchikanu indi. Omkara Rupa Parameshwaram Prati Prarthana. Anartha. Omkara Rupa Parameshwara means that Parameshwara who is in that form of Omkara. Omkara Rupa Parameshwaram Prati, towards that Lord who is in the form of Omkara. Now I am seeing that Omkara. Omkaram paathala enna gnapakam varanum? And my Ishta Devata should come in my mind. When I see flag, what will come in my mind? National flag paatha enna varum? Bharat, namma naadu gnapakam varum. Illaiyo? Similarly, when I see Omkara, my Ishta Devata, I should remember. If I am a Shiva Bhakta, I can remember Shiva. If I am a Vishnu Bhakta, I can remember Vishnu. If I am a Devi Bhakta, I can remember Devi. By seeing Omkara. So every house Omkara must be there. If you don't have, I'll keep some here stickers next class. Okay. Keep everywhere Omkara, Omkara. If you have the fear of keeping other gods, afraid of your children, suppose. If you have puja grahamla petti mooditi adi kada moodi open ekkakudadu. Children don't like nowadays and the madri aiduthe namak. So you can keep Omkara everywhere in the house. So like that, no. So therefore, here prarthana, what type of prarthana now? Special prarthana va? Mokshattikaha prarthana va? Illana prarthana for my children's sake prarthana. This is very important. Prarthana, here the seeker is a moksha seeker. The one who wants desired moksha. Since he is a moksha seeker, what type of prarthana he has to do? He seeks jnana yogyata. I want qualifications. Oh Lord, Hey Parameshwara, I want qualifications to get jnanam. Jnana yogyata. Yogyata means eligibility. Eligibility for what? To attain jnanam. Jnana yogyata prapyartham. I should have all-round personality.
all-round personality in we are telling my son is all-rounder. Tennis, cricket, all-rounder. Music, all-rounder. But Vedic student is not having any tennis, cricket, no. Moksha seeker, the one who wants moksha, he is not interested in tennis, cricket, all these things. He is interested in what? Physical personality, mental personality, emotional personality, intellectual personality he want to develop. That's what he is asking all in this Omkara Japa. What are all things he is asking? Now first he glorifies that Omkara. Arogha Druda Gatram Prapyartham Bhavatu. Arogha Druda Gatramanna, Gatramanna not vocal cords. Okay. Gatramanna Shariram. Aroga means diseaseless. Free from disease, physical disease and as well as mental disease, psychosomatic problems, psychological problems also should not be there. So for that sake he is asking, Aroga Dridhagatra Bhavatu, may I have that a body which is free from disease. That is the prayer. Here not only the teacher, even the student, both of them are required, this type of health. Then only learning and teaching will take place. Yaha, now we'll see the mantra. This Omkara is Chandobhyaha Amrutat Adhisambhabhuva. I am meditating upon this Omkara. What type of Omkara? A Omkara which manifested. Babhuva means manifested. Yaha, that which Omkara, from where it has manifested. Amrutat Chandobhyaha, from the eternal Vedas. Chandobhya means from Vedas. Panchami Vibhakti, Bahuvachanam. Chandobhyaha, from the Vedas. What type of Vedas? Amrutat, adimu Panchami. From those Vedas which are eternal, immortal. Amrita means immortal, eternal. From that Vedas, this Omkara has come. How it has come? How did Omkara emerges from Vedas? There is a small history story for that. So, 4 Vedas to chant, I have mentioned this in the 8th chapter also. In Bhagavad Gita also we saw. Because this is the context, again I will give some points. How did Omkara originate? To learn Omkara, to chant, to learn Vedas and to chant Vedas, it takes lot of time, lot of energy you require. If you don't have time to chant all Veda mantras, so what to do? You want to get benefit. Veda mantra chanting benefit you want to get. But what you don't have time to chant. What you don't have time to chant. And that's especially in Kali Yuga. We are all busy with our own duties. So what Brahmaji did? Brahmaji did tapas. Just visualized. As though churning. He churned all the Vedas in his mind. That is called tapas. Once he has churned Vedas, what came out? Gayatri mantra came out. From Rigveda, Bhargo Devasya Dhimahi. Om Bhurbhuvasva Tatsavitarvarenyam has come first. Gayatri mantra, Om Bhurbhuvasva Tatsavitarvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi. And the first Om Bhurbhuvasva is not Gayatri mantra.
Gayatri mantra begins from Tatsavitarvarenyam. From Rigveda, he took one line, that is Tatsavitarvarenyam. Whole Rigveda in one line. What? Tatsavitarvarenyam chonna, you are chanting whole Rigveda nardam. Now what about Yajurveda? Tatsavitarvarenyam, next line, Bhargo Devasya Dhimahi. That line if you utter, Bhargo Devasya Dhimahi, it is equal to chanting of whole Yajurveda. Appa, allada idukkudaga nama wait pannindi irukom. Then comes from third Veda, once he churned the third Veda, that is Samaveda, Dhiyo Yonah Prachodayat has come. The essence of third Samaveda is Dhiyo Yonah Prachodayat. So 3 Vedas you have chanted now. What? Dhiyo Yonah Prachodayat, third line. Tatsavitarvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Gayatri mantram over. 3 Vedas chanting also over. Even a short time la mudichitam parungo. So people are they are still telling no time is there for 3, Sandhyavandana pandradhukku time illa. We are so busy. Enna pandradana. Then further Brahmaji churned those 3 lines. Tatsavitarvarenyam churned. What came na? Bhuhu came. Bhuhu anna, adi Vyakriti. Bhuhu, that letter. Bhuloka nartham. Bhuhu came. Then he churned that Yajurveda. Bhuvaha originated. Then he churned that Samaveda. Suvaha originated. Bhuhu, Bhuvaha, Suvaha. 3 Vyakritis. If you say Bhur, Bhuva, Suvaha and Chunnakode, it is equal to chanting all the 3 Vedas. No, nalla irukku illa, short time. People don't have that time for that also. Further, Brahmaji churned, did tapas, visualized. From Bhuhu, Akara came out. Akar. Ani chonna, Bhuhu anartham. Then Ukara comes from the Bhuvaha. Who has come. Then comes Makara from the Samaveda Suvaha. If you say A, U, is equal to 3 Vedas chanting. A, U, idella time illana. Appo enna sollitane guna sandhi pannite. A plus U, make it O na. Om chonna equal to all the 3 Vedas. What about Atharvana Vedana? Atharvana Veda is nothing but expansion of Rigveda, Yajurveda, Samaveda. All those mantras are ritual portions put in one Veda. So now what is the outcome? Om. Even history irukka Om ke. So A plus U become Om. Once you start Akarascha, Ukarascha, Makarascha, Prajapatihi, Vedatrayan Niraduhat. Prajapati, the Brahmaji, Vedatrayan Niraduhatu. He milked all the 3 Vedas. Niraduhatu, Bhur Bhuvasuvariti. That is the Amrutat Chandobhya. Ipadikada in the Kadayilla Shunna. Chandobhyaha means how from Vedas it has come, means it has come like that. Nartham. Therefore, this mantra is Rishabhaha, highest mantra. Chandasaha madhye utkrishtaha, utkrishtatamaha ityarthaha. Rishabhaha means highest, greatest. Among what? Chandasam. Among the Vedic mantras. There are hundreds, thousands of Vedic mantras are there. Among those thousands of Vedic mantras, Rishabhaha, Chandasam Rishabhaha, Omkara.
The greatest mantra among all Vedic mantras is Om. எந்த மந்திரம் சொன்னாலும் சொல்லாட்டாலும் ஓகே, ஓம் சொன்னா போதும். சந்தசாம் ரிஷபஹா. What do you mean by chandas? Shankaracharya writes, chandayati, preenayati, anandayati, that which gives happiness, that which makes me pleasant. Preenayati, anandayati iti chandaha. This chandaha, rishabha mantraha, Omkara, Vishwarupaha, endowed with manifold forms. Vishwa means manifold, Rupaha means forms, manifold forms. Manifold forms means what? 33 crores devatas. Manifold in Omkara in different namas. Vishnu yani namani. Children, Lalita Sahasranamam, Vishnu Sahasranamam, Shiva Sahasranamam, all Sahasranamams put together, Vishwarupaha Omkara anartham. இது மேல ஒரு பாட்டு இருக்கு, சொல்லி கொடுத்தான் இல்லையோ, ஹிந்தி பாட்டு சொல்லலையா? ஓங்கார ஜப்பலேனா அம்மம்மா எப்போ மாண்டூக்கிய உபனிஷத், there I am taking that Trinagarla. I will teach here also because this context is. Next class, Gita class I will teach. Okay, very nice song. Vishwarupaha, endowed with manifold forms. Next word, Saha Indraha. This Omkara is called as Indra here. That Lord Indraha means Ishwaraha, not that Indra. Rambha Urosi Menaka. Indra பேர் சொன்ன உடனே ரம்பா உரோசி மேனகா ஞாபகம் வருவா. அந்த இந்திரன் பற்றி சொல்லல. Indrani's husband, not that Indra. Indra here, Ishwaraha ityarthaha. Known as Indra. Ishwaraha means the Lord. The Lord is here symbolized in what form? Omkara. So Omkara. O Vishwarupaha, Omkaraha, Rishabhaha, among Vedic mantras. Omkara Parameshwara anartham. Ma sprunotu. Ma means me anartham. Asmad shabdaha. Dakarantaha asmad shabdaha trishulingeshu samana rupaha. Aham avam vayam mam ma avam nau asman naha. Dvitiya ekavachanam. ஏன்னா இந்த மான்னா இன்னொரு நெகட்டிவ் மீனிங் இருக்கு. மான்னா வேண்டான்னு அர்த்தம். மா குறியாதுன்னு சொல்லுவா, பண்ணாதே வேண்டான்னு. இங்க மான்னா அந்த நெகட்டிவ் மீனிங் கிடையாது. மான்னா என்ன மீனிங்? என்ன மீ, என்ன டுவர்ட்ஸ் மீ. மாம் மா ரெண்டு ரூபம் இருக்கு தித்தியா ஏகவச்சனம்ல. அதுக்குதான் கொஞ்சம் கிராமர் இப்போ புரியுறதா? புரியலன்னா விட்டுடுங்க, பரவாயில்ல. ஓகே, டோன்ட் வரி. ஸ்புருணோத்து மீன்ஸ் ஹியர் strengthen me. ஸ்புருணோத்து. திஸ் இஸ் ஃபார் மேதாசக்தி சித்தியர்த்தம். இந்த ஜபம் மேதாசக்தி, இன்டெலிஜென்ஸ். யூ வாண்ட் ஹை இன்டெலிஜென்ஸ், இப்படி வீட்டுக்கு போய் பையனுக்கு சொல்றேன்னு சொல்லாது. எனக்கு வேண்டாம் மேதாசக்தி சுவாமி, இப்போ எனக்கு எதுக்கு 50 வருஷம் வந்தாச்சு. அப்போ என்ன, according to me 50 years means you are the youngest person ன்னு அர்த்தம். இல்லை ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன்னா 50 years யங்னு அர்த்தம். You are young only. Suppose you think you are old, don't think like that. You are youngest. So start to improve your intelligence. Medhaya sprunotu. What you have to strengthen? You have to strengthen me with intelligence. Medhaya. Medha. Medhaya is the tritiya ekavachanam. Medhaya with akaranta strilingaha. Medhassu shabdaha. Medhaya with intelligence. What gives medha shakti and intelligence irundha enna varum? What is the indication of intelligence?
What is the indicator? If you have intelligence, medhas, you will have a grahana shakti, dharana shakti. That is the indication. Grahana shakti means grasping power. Some people see the newspaper, just glance. They know what to see immediately. Within few fraction of minutes now, they take all important news. சில பேர் பேப்பர் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட என்ன இருக்கேன்னு தெரியாது. அதுதான் கிளான்ஸ்லன்னு திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி. என்ன தட் இஸ் கால்ட் கிரகண சக்தி. Some people have very sharp eyes and sharp intelligence. The grasping power, grahana shakti. Some people have grasping power, but there is no retention power. I heard in the class, நல்லா புரியுறது சுவாமி நீங்க சொல்லும் போது, செப்பல் போட்ட உடனே எல்லாம் காளி அண்ண. அது என்ன ரிட்டென்ஷன் பவர் இல்லாமலே இருக்கிற தாரண சக்தி. என்ன ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி. Holding capacity is required. Registering capacity. So I have to grasp as well as I have to retain. Retention, registering capacity. Especially Vedantic students who want to study scriptures thoroughly, these two are very, very important. அந்தந்த கிளாஸுக்கு அது இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். ஓகே, ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ஹியூமனிட்டி ஃபெய்த் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னேன். இப்போ என்ன சொல்கிறேன், என்ன கிரகண சக்தி, தாரண சக்தி, போத் புட் டுகெதர் மேதா சக்தி. இப்போ நமக்கு இருக்கா இல்லையான்னு புரிஞ்சுக்கணும். எந்த அளவுக்கு கிரகண சக்தி இருக்கு, எந்த அளவுக்கு தாரண சக்தி இருக்கு. அத ஜப்பம் பண்ண எவ்ரிடே. these are all invisible. People, why they are stopping this sandhya vandanam, all this japa, tapam, meditation and all, visible result you don't see. Visible results we don't see. Ella adrishta phalam. Since they are all adrishta phalam, generally people are all losing the interest in that. But medhas kannukku theriyuma enna, immediately next moment you don't get benefit. So we are seeing all short term benefits and immediately visible benefits. Our elders, ancestors never worked for visible temporary benefits. Visible temporary benefits are all temporary. Visible benefits all are temporary. They will never stay long time. All invisible, that strength, invisible, what you can call intelligence, all these are all permanent. It gives tremendous power. That's why we have to develop such a conviction, no? That much faith on those mantra japa. Enna swamini japam panninde irukka onnum kaanume. Enna kaanum? Intelligence, dharana shakti, medha shakti eppadi theriyum? Grahana shakti idellame. So therefore a Vedic student is having a tremendous grahana shakti, dharana shakti. So he is asking further, I am going to study scriptures, meaning Mimamsa, I need a lot of grasping power, I need a lot of registering power, retention power. Oh Omkara, Parameshwara, please bless me, strengthen my intelligence with these two and artham. இது கேட்கும் போது நமக்கு தூக்கம் வருது சுவாமினி. அப்படி வராது, உங்களுக்கு வராது சொல்றேன். இதெல்லாம் பேசினா வெளியில் வரவங்களுக்கு எல்லாம் தூக்கம்தே வந்துடும். ஒரு half an hourல how much money I can earn அப்படி சொல்லுங்க, ஏதாவது பண்றேன்னா. அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது வேதாந்தா கிளாஸ்ல, என்ன பண்றது? So medha shakti, see today money can come, tomorrow it may go, but medha shakti, your intelligence, your knowledge, no one can steal, no one can take from you. That is the Saraswati with you, she cannot move at all. That's what he is asking here. Hey Deva, Deva dharana bhuyasam medhaya sprunotu amrutasya deva dharano bhuyasam. See, O Lord, Deva means here, O Lord, that who is in the form of Omkara, He Parameshwara, amrutasya bhuyasam dharanaha, let me become. Bhuyasam means let me become. Bhu dhatoho ashirling or tense adi. Okay,
10 టెన్సెస్లో ఇంగ్లీష్లో పాస్ట్ టెన్స్, ప్రెజెంట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్ దా. సాంస్క్రిట్లో 10 tenses are there. 10 tenses and you have to study 10 years Sanskrit. అది புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. பூதாத்து ஆசிர்லிங்கில் இங்கே பூயாசம் அர்த்தம் என்ன? பூயாசம் மீன்ஸ் நாட் ஆயாசம். பூயாசம்னு சொன்ன உடனே லாட் ஆஃப் ஆயாசமா, லெட் மீ பிகம் அர்த்தம். பூதாத்துல இருந்து பூயாத், பூயாஸ்தாம், பூயாசு, பூயாக, பூயாஸ்தம், பூயாச, பூயாஸ்த, பூயாசம், பூயாஸ்வ, பூயாஸ்ம. உத்தம புருஷ ஏகவச்சனம். லெட் மீ பிகம். உத்தம புருஷ ஏகவச்சனம். லெட் மீ பிகம் தாரணஹ, பொசெசர் அர்த்தம். லெட் மீ பிகம் த பொசெசர் ஆஃப் வாட்? அமிர்தஸ்ய, ஆஃப் த இம்மோர்டல் விஸ்டம். அமிர்தஸ்ய பூயாசம் தாரணஹ பவாமி. லெட் மீ பிகம் the enjoyer, possessor of that immortal wisdom. Immortal wisdom means jnanam, atma jnanam, brahma jnanam. For that sake, what I need, you know no? Hey Parameshwara, you know very well what I need. Shariram me vicharshanam. You require physical health. Let my body be healthy. Vicharshanam means healthy. Let me my body be healthy. Shariram, me shariram, mama me, sashti ekavachanam. Ade asmat shabda. Mama me shariram, என்னுடைய உடம்பு அர்த்தம். இப்படியெல்லாம் ப்ரே பண்ண யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் ஹெல்த். இங்கே என்ன பண்ணுறான்னா கீப் ஃபிட்டுக்கு போய் அங்கே போய் இங்கே போய் பண்ணுறான். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மந்த்ரா ஜப்பா தந்திரா விட்டுட்டு எவ்ரிடே மார்னிங் என்ன வாக்கிங் என்ன, எதுக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் என்ன. How this Vedic student is asking physical fitness in this way. That's why a person who's chant mantras, அவனுக்கு இருக்கிற சக்தி முன்னாடி இந்த physical fitness people are all, that is only physical fitness. Here all round personality. All round personality. Not only my body is healthy, because if I have a healthy body only I can sit in the class 1 hour without back pain, without leg pain. Okay, I can sit in the class. A healthy body alone can have a healthy mind. So healthy mind, I need to listen to the class, and Shravanam, length of time I have to listen, and communication. And the teacher also require health, the student also require health. Not only that, me jimha madhumattama. That's why my jimha. If physical health is not there, suppose, the mind will be disturbed. If mind is disturbed, restless, mind will become restless. A restless mind, because of ill health to the body, such a mind cannot receive the teaching. A drowsy mind or lazy mind, lethargic mind, disappointed mind or depressed mind is unfit to receive the teaching. It cannot receive the teaching. A healthy mind, a joyful mind, a very light mind, without any complexes, such mind is, that is called mental sanity. That is very, very important, especially to receive the teaching. அது இருக்கும்போது அந்த டீச்சிங் எக்ஸாக்ட்லி அப்படியே போகும்ல. அது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அது இருக்கிறது. அது இருந்தால் ஈஸி. இல்லைன்னா நமக்கு என்ன வரும்னா எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் மனசில் வந்துட்டே இருக்கும். அப்பப்போ ஃப்ளாஷ் மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும். வந்துட்டு அப்படியே டிக்கு டிக்கு டிக்குன்னு இட் வில் ஹார்ட்ஸ் மைண்ட். இட் வில் நாட் அலோவ் த பர்சன் டு லிசன், பிகாஸ் மைண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி ப்ரீ ஆக்குபைடு வித் சம்திங் ஆர் அதர். Either physical illness or family problems or other relations problems, something or other. That's emotionally strong person, physically strong person, healthy person, only fit for Vedanta. For that sake we have to ask. That's why he's asking. Jimha me madhumattama. My speech, let my tongue. Jivha means tongue.
let me have a walk tapas. Jivha madhumattama, be sweetest. Daily நான் ஹனி சாப்பிட்றேன் சுவாமினி என்ன அப்படி இல்லை. ஹியர் ஸ்வீட்டஸ்ட்னா லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ் இன் பகவத்கீதா அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியம் ஹிதம் சயத். Let my speech be priyam, pleasing to all people, satyam, truthful, hitam, good for all people. Whatever I speak must be pleasing, truthful, as well as good for others. Jimhami madhumattama. This good speech is there when I am studying with a group of colleagues. If I speak pleasantly, sweetly, truthful words only, I can mingle with people. Isn't it? Then only I can have good rapport with others, especially with the teacher. Suppose if I don't have that sweetest tongue, sweet tongue means talking pleasantly, sweetly, smoothly. I should not use too much volume. Volume should not be increased. அப்படின்னு சொல்லி காதுல கூட விடாமல் பேசக்கூடாது. So minimum talk, what to talk, when to talk, how much to talk, what not to talk, how often to talk. And I can create such a nice atmosphere where I am studying. இல்லை நான் அங்கே போய் சண்டை போட்டுட்டு sometimes with Guru also, because of our previous vasanas, mental swabhava vasanas, we loosely use our words something. We lose that. Pleasing the Guru, very easily we can lose. But pleasing the Guru is difficult because of simple tongue. Therefore we must have tongue control. Jite rasam, jite sarvam. நாவடங்கினால் நானும் அடங்கும். அதுதான். It's very, very important. You have to maintain a good, what you can call, good relationship through your tongue. You can spoil your relation. You can nicely, healthy way you can develop your relation by just speech. எல்லாரும் நம்ம கூட பேசணும்னு ஆர்வம் வரணும். அவங்க கூட நான் பேசணுமா வேண்டாம் வேண்டாம்னு பயப்படக்கூடாது. ஏன்னா எப்பவுமே ஓவர் பிளாபரிங் தான். சப்போஸ் we are talking too much unnecessarily, who will come? What we are talking is not pleasing, not truthful, not true to ourselves. How people can come? How people can talk? Not outside people, நம்ம வீட்டில் people. The husband should feel always, I want to talk to my wife. அப்படி பயந்து வேர்டு போடக்கூடாது. Similarly, wife also same way. She has to wait for to talk to her husband. ஆனால் அவரை மிசமா பேசணும் இல்லையா? இது ரொம்ப கம்மி, ஜாஸ்தி பார்க்குறேன். அப்படி இருந்தால் ஐடியல் கப்புல்னு அர்த்தம். மேட் ஃபார் ஈச் அதர். ஸோ இதெல்லாம் தேவைதான் டு டெவலப் நாலேஜ். ஜிம்ஹாமி மதுமத்தமா. தென் கருணாபியாம் பூரி விஸ்ருவம். இங்க என்ன புரியுறது நமக்கு இப்போனா, சாஸ்திரம் படிக்கணும்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ் யுவர் ஐஸ், யூ ஹாவ் டு யூஸ் யுவர் டங், யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ், reasonable, healthy questions you have to ask the Guru. Then only Guru can remove your all doubts. Communication is very important. Not only that, I have to listen more. Karnabhyam, through my ears, let me listen more and more and more, repeatedly. Bhagavad Gita 3 times, 4 times. Upanishad, again, let me listen. Bhuri Vishruvam. இங்கே சொல்லலை, மெடிடேஷன் உட்கார்றேன் நான், எனக்கு ஞானம் கூடன்னு சொல்லிட்டானே. கருணாபியாம் பூரி விஸ்ருவன்னு கேட்டுட்டான். லெட் மீ லிசன் மோர் டு சாஸ்திரா. பூரி மீன்ஸ் மோர் அர்த்தம். கருணாபியாம், த்ரூ மை இயர்ஸ், லெட் மீ லிசன். விஸ்ருவம், லெட் மீ லிசன். ஸ்ருவம், லெட் மீ லிசன் டு வாட், அது வேறு. லெட் மீ லிசன் டு என்ன, டிவி நியூஸ், கிரிக்கெட் மேட்ச், வேர்ல்டு கப் மேட்ச், ஆல் நாட் திஸ் டு லிசன். ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அது கேட்கணுமாப்பா. ஞான யோகம் எப்படி வரும்?
have to listen to scriptures, not anything else. That's why Guru has to teach that only. Student also desire that only, scriptures only. You are, he is telling, hey, Omkara, oh Omkara, you are Brahmanaha Koshaha Asi. Koshaha na, a cover, a sheath, in which you keep the sword in the cover, sheath. And the sword you take. This Omkara is like a sheath. Idulokulla Brahman irukara. He says, the student is telling, you are the cover of that Brahman. In you only Brahman is there. That means what? If anybody want to take out Brahman outside to know Brahman, they have to go to Omkara first. Brahmanaha koshahasi, casket anartha, cover. You are the abode of Brahman. To know Brahman, you can chant Omkara. Then, Medhaya Pihitaha. This Omkara, in which Brahman is there, that Brahman is veiled by Medhaya, worldly knowledge. Ange Medha ketar Medhaya, idi Medhaya. Ippella confusion parungo. Angyo Medhaya previously. Ippo Medhaya. Inge Medhaya, it is covered, means by intelligence it is covered. This Brahman is covered by the worldly knowledge, Laukika Jnanam. Intelligence irukku. Yen illa. Chess விளையாடுறதுல இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, சமையல் பண்றதுல இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, லட்டு பண்றதுல இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, நிறைய இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு நமக்கு. பணம் சம்பாதிக்கிறதுல கூட இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. பாம்பு கிரியேட்ஸ், ஆட்டம் பாம்பு தயார் பண்றதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் லௌகிக ஞானம். This Brahma Jnanam is covered by that worldly knowledge. Medhaya Pihitaha. Such a Brahman who is covered by this Laukika Jnanam, O Omkara, hey Bhagavan, who is in this Omkara Rupa, may you bless me to get this Brahma Jnanam. Last word he says, Shrutam me Gopaya. Gopaya means Gup Dhatu. May you protect. May you protect me, making my Shastra listening meaningful, fruitful. Shrutam me Gopaya. Let me be protected by the teaching, whatever I have received from my teacher, and that teaching may let it become fruitful or meaningful, purposeful. I should not get intellectual cholesterol after studying academic qualification. வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நான் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன், உபனிஷத்து எல்லாம் படிச்சுட்டான் வந்தாச்சு, என்ன என்ன அகங்காரம், அப்படி என்ன மோட்சம் வராதுன்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த படிப்பு ஃப்ரூட்ஃபுல்லா நாட் ஃப்ரூட்ஃபுல்லா நாட் ஃப்ரூட்ஃபுல்னு. ஸோ அது கூட கேட்குறான், ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டடி மீமாம்சா, I am going to get so many students, I am going to get lot of things. அப்போ எனக்கு இதெல்லாம் கர்வம் வரக்கூடாது, எனக்கு ஞான நிஷ்டா வரணும்னு கேட்குறான். So how much prayer is required, you see. Next mantra we'll read. Avahanti vitanvanam kurvana chiramatmanah vasagam simamagavascha annapane cha sarvada tato me shriyamavaham lomasham pashubhih sahaswaham. See the mantra vibration எப்படி இருக்குன்னு.
Now, avahanti homa. That japa sadhana is over. Omkara japa sadhana is over. The student asked for medha shakti, jnana yogyata. Now, after getting jnana yogyata, after studying shastra, the student is going to teach later. So he is asking, he is doing home oblations now. What for? Again he want money. What for he is doing avahanti homa? He want to get certain things here. What are those things? Prosperity, number one. Prosperity is required. That means Shrihi in artham. Wealth. Number two, second boon he is asking. First boon is, I want to become a wealthy person, prosperous person. I want more students to share this whatever I have received from my teacher. நான் பெற்ற இன்பகம் வையகமா இதை சொல்லுவான். So whatever I have received from my teacher, that joy, let me share with many students. Let many students should come to me. So he is asking, tataha. Tataha means thereafter, after giving me medha shakti, that you have to understand. He has studied shastra a length of time from his guru, and after studying he is asking further. That is for prosperity. Number two is chitta shuddhi praptyartham. Is another prarthana. Dhana prapti is in Abhirami Andadila kada enna varum first? Adi theriyumo? Abhirami Andadila first word is what? Dhanam taru. Edukappa dhanam Vedantic student kana. Dhanam tevai. You require dhanam. Suppose you start a Gurukula tomorrow. A student going, starting suppose. Want to teach so many students. Or class pay money. You have to pay money wherever we conduct. Gurukula cannot be run that much easily. You want to teach means you have to maintain some paraphernalia. Okay? All this panam engirindu varum Gurukulathla. So the guru has to get money. So I need so much of money, dhanam. Dhanam and the next word is what? Kalvi taram. Kalvi venu. Saraswati Lakshmi. Like that, after 10 days, 1 week later, we are going to do what? Elaborate puja. Navaratri is. Lakshmi, Saraswati. But Lakshmi irka, Saraswati irka, Swamini Shakti da illa vadamula. Appo Durga koda venu. Vechiko. Ichha Shakti, Gnana Shakti, Kriya Shakti. Moonu Shakti, how much we are worshipping. Ella worship panninde irka, Swamini Shakti varam madri onnu theriyala. பண்ண புரிஞ்சிட்டு பண்ணல, ஏதோ பண்றோமே தவிர மனசுல எல்லாம் குழப்பம் வச்சுண்டு துர்கா பூஜை பண்ண என்ன பிரயோஜனம்? நான் துர்கனை நன்ன ஆவாகனம் பண்ணிக்கணும். துர்கா ஆவாகனம் பண்ணா அப்போ ஹஸ்பண்ட் மேல போட்டு சண்டை போட்டுட்டே இருக்க கூடாது. ஆர் வைஃப் மேல அவர் சிவா அவதாரம் துர்கா அவதாரம் என்ன ஆகும்? அப்படி இருக்கக்கூடாது. கன்ஸ்ட்ரக்டிவா இருக்கணும்னா இந்த பிரேயர்ஸ் கூட நல்ல ஒரு பாசிட்டிவா கன்ஸ்ட்ரக்டிவா ஹெல்தி வே ஆஃப் வர்ஷிப்பிங். It gives tremendous strength. Tataha me shriyam avaha. Fortune and artham. Shriyam means prosperity, fortune, good luck. Bless me with good fortune. Then chiram avahanti tanvana, which will immediately bring increase and pleasure. And that dhanam vandachu. Adukapra enna? That should give pleasure, no? Dhanam vandadukku appuram ivanukku BP shoot up aayidutha. Ena all problems are increasing. Appadi irukka koodadhu enakku. Along with that money, good fortune, prosperity, avahanti, which will immediately bring. Avahanti means that which brings. Chiram, immediately. Shighram, vitanvana means increase. After getting prosperity, it should not stagnate.
Day by day it has to increase. Day by day it has to increase. More and more accounts. Switzerland, அங்கே போட்டு black money, white money, அதெல்லாம் வேண்டாம். நமக்கு லெஜிட்டிமேட்டாக தார்மிகமாக சம்பாதிக்கணும், அது அவசியம். One shloka says, Vidya dadati vinayam, vinayat patratam, patratvat dhanam apnoti, dhanam dharmartham, dharmam chittashudhyartham, chittashudhi gnana yogyata prapyartham, gnana yogyata moksha prapyartham. இங்கே வரைக்கும் போகணும். Until your education is completed, we are not supposed to touch money. இப்போ படிக்கும்போது சம்பாதிக்கிறான். Without dharma-shastra values and all, we are not supposed to touch money. Otherwise, I do not know how to use the money. Money is a bad, good servant, bad master. Good servant, bad master, when you know how to use it. So dhanam, when it comes, it should bring joy, happiness to me. That dhanam which is not bringing happiness, joy in me, that is not a dhanam. Anala dhanam dharmartham. So and the vidya idukahana vinayam varana. Vinayat patrata, you will become qualified to earn money. Patratvat dhanam apnoti. Legitimately, moderately you earn money. And dhanam, what you do? Dhanam தர்மார்த்தம், தர்ம காரியங்கள் பண்ணணும், நல்ல காரியங்கள் பண்ணணும். அந்த தனம் போய் நல்ல தானம், ஒரு கோயிலுக்கு, ஒரு ஸ்கூலுக்கு, நல்ல whoever does good job for them we have to give. Then you get a tremendous ஆனந்தா. அது எங்கெங்கயோ போகக்கூடாது. Even children are not in a good way of living, we need not give money at all. Better not to give for them. They will get spoiled more and they spoil the society also. That's why first give good character to the children, then give money later. Even if you don't give money also doesn't matter, but give good values, character. Without giving character, good values, background, that help, cultivation is not there. If you give only money, he cannot be happy or she cannot be happy. They cannot make others happy. Children, they cannot make others happy if they are not having a righteous way of life. So dhanam secondary da. Pradhamam dharmam. Dharmam apram dhanam. Dhanam dharmartham. Dharmam chittashudhyartham. இந்த தனம் நல்ல சித்தசுத்திக்காக யூஸ் ஆகணும், நல்ல காரியங்கள் பண்றதுக்காக. நாட் வீக்லி மேக்சின் வாங்குறதுக்காக கொஞ்சம் ஒரு பகவத்கீதை புக்கு வாங்கி கையில் வச்சுக்கலாம், உபனிஷத்து புக்கு வாங்கி கையில் வச்சுக்கலாம், எல்லா பேப்பர் படிப்போம். இன்னும் பகவத்கீதை இருக்கா வீட்டில் அண்ணா ஒன்றும் இல்லை மாதிரி தெரியுது சுவாமின்னு. எக்கச்சக்கமாக ஸ்டார் டஸ்ட்டு மேக்சைன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஏன் ஒரு புக்கு என்ன அது வாங்கினாலே போதுமே. தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் யுவர் மனி ஃபார் எ வேல்யூபிள் பர்பஸ். கோடி கணக்கில் புண்ணியம் வந்துன்னு இருக்கு. இஃப் யூ ஸ்பெண்ட் ஒரு 20 rupees 30 rupees ஃபார் எ புக், 20 crores பெனிஃபிட் யூ ஆர் கெட்டிங். அது நமக்கு தெரியாது. அது வீக்லி மேக்சின் வாங்கினா வராது. அதே பணம் செலவு பண்றோம், அதே பணம் தான், அதே 20 ரூபாய். ஆனால் எப்படி போயிட்டு இருக்க பணம்? That's why parents, they do not know how to bring up their children. Just they give money only, they are indirectly spoiling their children ன்னு அர்த்தம். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியாது எப்படி யூஸ் பண்ணும் பணம்னு தெரியாது. ஒரு டீனேஜ் பாய், டீனேஜ் கேர்ளுக்கு என்ன தெரியும் பணம் பத்தி? சென்சஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவா. They never know that. They spend lavishly for all wrong purpose, wrong evil ways. They spend money. ஜாகிரதையா இருக்கணும். பணம் சம்பாதிக்கிறதுல இல்லை, எப்படி சம்பாதிக்கிறோம், எப்படி செலவு பண்றோம்னு தான் முக்கியம். That's why he's asking vitanvana and vasamsi mama gavascha. Not only that, this fortune should increase more and more, should bring joy and preserve also. That joy should not go away. Kurvana means it must be preserved. Vasamsi, not only that, I want plenty of clothes. Atmanaha, for me I need plenty of clothes. Gavaha, mama gavaha, plenty of cattle for me. You bless me with plenty of cattle. 2-wheelers, car, எல்லா கார், புது புது காரு, புது புது வீடு, எல்லாமே.
Annapani cha sarvada. Plenty of food and water. Plenty of 24 hours water. And plenty of food. All types of food I have to get. When? All the time. Sarvada. Not only that. Lomasham pashubhissaha. Those cattle or those animals, pet animals with full of wool, they give lot of money. They have that wool, that's hair on their body, that produce yielding more and more money they will get. Those days, some other things we are asking. Grinder machine, Swamini class attend pannuvanna, kanisa minimum of servant, grinder, washing machine, adella ninga kekkalam. Okay, இப்போ லோமஷாம் பசுபி அல்ல, ஒரு டாக், ஏதோ ஒரு டாக் வச்சுக்கலாம், லோமஷாம் பசுபி என்ன, லோமான ஹெயிர். பிளென்டி ஆஃப் ஊலி அனிமல்ஸ் என்ன. ஓகே, தோஸ் டேஸ். இப்போ என்ன கேட்கலாம், நீங்கள் என்ன கேட்கணும் நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க, உங்களுக்கு தெரியும், நான் சொல்லவே வேண்டாம். அது டீச் பண்ண வேண்டாம் சுவாமி, எல்லாம் தெரியும், கேட்கறது எல்லாமே. அது எப்படி வச்சுக்கிறதுனே தெரியல என்ன. சாஸ்திரா வில் டீச் யூ ஹவு டு கீப் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.